Yeshodanandana Vrajana Ranjana Yeshodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Jaya Bihari Jaya Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna हरिनाम संकीर्तन की जय, जय पुरुषुల गोपाल की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Manoj, option. Okay. So, welcome to today Bhagavatam class, Sunday Bhagavatam class. Canto 1, chapter 15, sloka 14. 1.15.14. Okay. 1.15.14. Canto 1, chapter 15, sloka number 14. Yed bandava kuru baladi mananta param Yed bandava kuru baladi mananta param Eko ratena tatare ham atirya sattvam Eko ratena tatare ham atirya sattvam Pratyahritam bahudanam chamaya paresham Pratyahritam bahudanam chamaya paresham
तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्याम् तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्याम् यद्बान्धवा कुरु बलादिमनन्तपारम् येको रतेन ततरेहमतीर्य सत्वम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशम् तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्याम् यद्बान्धवा कुरु बलादिमनन्तपारम् यद्बान्धवा कुरु बलादिमनन्तपारम् येको रतेन ततरेहमतीर्य सत्वम् प्रत्याहृतं बहुदानं च मया परेशम् तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्याम् बांधव गुरु बलति अनंत पारम प्रत्याहृतं बहुदानं च मया परेशम् तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्याम् यद्बान्धवा कुरु बलादिमनन्तपारम् एको रतेन ततरेहमतीर्य सत्वम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशम् तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्याम् माताजी यद्बान्धव कुरु बलादिमनन्तपारम् एको
प्रत्यावृतं बहुधनं च मया परेषाम् तेजास्पदं मणिमयं चरुकं शिरोभ्यः Hare Krishna. So, word meaning Yed Bhandava, by whose friendship only Kuru Bhala Abdhim, the ocean of the military strength of the Kurus, Anantaparam, which was insurmountable, Ekaha, alone, Pratena, being seated on the chariot, Tatare, was able to cross over, Aham, myself, Atirya, invincible, Sattvam, existence, Pratyahritam, drew the back, Bahu, very large quantity, Dhanam, wealth, Cha, also, Maya, by my, Paresham, of the enemy, Tejas Padham, source of brilliance, Manimayam, bedecked with jewels, Cha, also, Ritam, taken by force, Sirobhyaha, from their heads. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Translation. The military strength of the Kauravas was like an ocean in which there dwelled many invincible existence, and thus it was insurmountable. But because of his friendship, I seated on the chariot was able to cross over it, and only by his grace was I able to regain the cows and also collect by the force many helmets of the kings which were bedecked with the jewels that were source of all their brilliance. Purport. On the Kaurava side, there were many stalwart commanders like Bhishma, Drona, Kripa, and Karna, and their military strength was an insurmountable as in a great ocean. And yet it was due to Lord Krishna's grace that Arjuna alone, sitting on the chariot, could manage to vanquish them one after another without difficulty. There were many changes of the commanders on the other side, but on the Pandava side, Arjuna alone on the chariot driven by the Lord Krishna could manage the whole responsibility of the great war. Similarly, when the Pandavas were living at the places of Virata incognito, the Kauravas picked a quarrel with the king Virata and decided to take away his large number of cows. While they were taking away the cows, Arjuna fought with them in incognito and was able to regain the cows along with some booty taken by force, the jewels set on the turbans of the royal order. Arjuna remembered that all this was possible by the grace of the Lord. Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chikshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desharane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So here very clearly, so Lord is explaining in one way, Arjuna is explaining. So Arjuna
saying that because of his mercy, భగవంతుని యొక్క దయ వల్ల ఇవంతా జరిగిందని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు. సో ఈ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హిస్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద లార్డ్, that whatever I have done here just because of, so last line you see, Arjuna remembered that all this was possible by the grace of the Lord. ఇదంతా ఎలా అయింది అంటే భగవంతుని యొక్క దయ ద్వారా, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మెర్సీ all this హ్యాపెండ్ అని చెప్పి అంటున్నారు అన్నమాట. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? సో జస్ట్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్, there were the two wars in for Pandavas and Kauravas mainly. One was in Kurukshetra, everybody knows. Another one was in Virata. So when this was the condition, what was the condition? So whoever get defeated in the Dai games, they need to go for 12 years Aranyavasa, 1 year for Ajnatavasa. ఎవరైతే ఈ పాచికల ఆటలో ఓడిపోతారో వాళ్ళు 12 సంవత్సరాలు వనవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేయాలని చెప్తారు. సో దాని ప్రకారంగానే 12 సంవత్సరాలు వనవాసం చేస్తారు. దే గోస్ ఫర్ ఎక్సైల్ ఫర్ 12 years అండ్ ద ఫైనల్ ఇయర్ ఈస్ ఇన్కాగ్నిటో. దే షుడ్ నాట్ బి విజిబుల్. వాళ్ళని ఎవరు గుర్తుపట్టకూడదు. ఎవరన్నా గుర్తుపడితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ వాళ్ళు 12 సంవత్సరాలు, మళ్ళీ 1 సంవత్సరము అజ్ఞాతవాసం, 13 సంవత్సరాలు చేయాల్సి వస్తుంది. సో దే హ్యాస్ టు గో బ్యాక్ అగైన్ ఫర్ 13 years ఎంటైర్. సో దిస్ 1 year దే షుడ్ బి హైడింగ్. So you should not be visible, should not be identified by someone from Kaurava's side. So when this was going, so there was a lot of search for the Pandavas. Everybody was searching. See, this condition kept like that. So Duryodhana was very cruel minded person. చాలా క్రూరమైన వాడు దుర్యోధనుడు. వాడు ఏమంటే 1 సంవత్సరము ఇలా దాగి ఉండాలంటే పాండవులు ఎక్కడ దాగి ఉంటారో ఎక్కడున్నా పట్టేయచ్చు వీడిని. సో మనం పట్టేసుకుంటే ఏమైపోతుంది? మళ్ళీ 13 సంవత్సరాలు వాళ్ళని పంపించవచ్చు. సో వీ కెన్ సెండ్ దెమ్ అగైన్ ఫర్ 13 years. దిస్ కెన్ బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. సో సమ్హౌ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ మిలిటరీ ఫోర్స్, ఐ విల్ సెండ్ దెమ్, దే విల్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ వేర్ దే ఆర్. ఓకే, వి ఫౌండ్ అవుట్, సో అగైన్ గో ఫర్ 13 years. సో దిస్ వాస్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ దుర్యోధన. బట్ మాస్టర్ ప్లాన్, హూ ఇస్ దేర్? కృష్ణ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద పాండవాస్. సో కృష్ణ won't allow this to happen. See, one time only injustice is more, for Krishna to tolerate, because he can tolerate his insult, he can tolerate his wrong time, but he cannot tolerate his devotees problems. So that too they didn't create here. In one way we can say Dharmaraya also part of it. That's why Krishna allowed to happen, because యాజ్ పర్ ద క్షత్రియ స్పిరిట్, క్షత్రియుల ప్రకారంగా ఎవరైనా యుద్ధానికి పిలిచినా, పాచికలు ఆడడానికి పిలిచినా వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ సంబడి ఛాలెంజెస్ ద క్షత్రియ ఫర్ ద డై గేమ్, ఫర్ ద ఫైట్, సో దే కెనాట్ సే నో, దే హ్యాస్ టు గో ఫర్ ఇట్. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ దే కెన్ ఇంటెలిజెంట్లీ దే కెన్ సే వీ కెనాట్ డూ నో. బట్ Dharmaraya could not do that and he continued with the dai game. So that's why even Krishna want to teach him also that even if you are a pure devotee of the Lord, if you are not following some conditions, then you need to suffer. So just by showing the Dharmaraya and Pandavas suffering, means they are undergoing the different difficulties, you want to teach all of us. So don't play with the material energy. So don't try to follow these things which are not necessarily to be followed. So use your intelligence, right? So anyway, so when they were in a Virata Nagara for the Ajnatavasa, so there was a lot of search and very good, you see, even demons, they'll speak very logically. రాక్షసులు కూడా చాలా లాజిక్గా మాట్లాడతారు. ఏంటంటే సో నా అజ్ఞాతవాసంలో అందరూ ఉన్నారు, ఎట్లా పట్టుకోవాలి వీళ్ళని అంత ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు, సో దెర్ వాజ్ ఎ వన్ పర్సన్, కీచక. He was killed in a Virata Rajya. సో కీచకుని ఎప్పుడైతే విరాట రాజ్యంలో చంపేశారో, వాళ్ళ అనాలిసిస్ చూడండి ఎంత బాగా చేస్తారు. దే అనలైజ్ దిస్. కన్నడ. సో హౌ మెనీ కన్నడ ఇస్ ఓకే? కన్నడ, తెలుగు, కన్నడ, ఇంగ్లీష్, ఓన్లీ తెలుగు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? కన్నడ, తెలుగు, ఓకే.
అందరికి ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, సో too many languages is difficult, so class will become short. So anyway, some important points I'll tell in Kannada also. So when Kichaka was killed, so that information passed to the Duryodhana, Karna, Shikuni, everybody was sitting, and this Dushasana is the chief administrative officer for Kauravas. కౌరవుల పక్క నుంచి దుశ్శాసనుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా ఉంటాడు. అంతా అంటే ఏమంటారు వాళ్ళు గుప్త ఏమంటారు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చే వాళ్ళు ఏమంటారు గుప్తచారి. సో ఎవరైతే గుప్తంగా వెళ్ళేసి ఇన్ఫర్మేషన్ తెస్తుంటారు కదా వాళ్ళు అంతా దుశ్శాసన కింద పనిచేస్తుంటారు. సో దుశ్శాసన కమ్స్ టు ద అరెనా ఆఫ్ ద దుర్యోధన అండ్ ఎవ్రీబడి వాస్ సిట్టింగ్ అండ్ దే ఆస్క్, డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ మీన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ పాండవాస్? నీకు ఈ పాండవులు ఎక్కడ ఉన్నారో ఏమైనా దొరికిందా అంటే, అదేమో నాకు తెలియదు కానీ బట్ నా దగ్గర ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, యూ పీపుల్ కెన్ అనలైజ్ ఇట్. ఐ విల్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ పీపుల్ కెన్ అనలైజ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్ విరాట కింగ్డమ్ కీచక వాస్ కిల్డ్. దెన్ Duryodhana says, what is there in this? Then Shikuni was thinking, what? Okay. So Kichaka is the brother-in-law of Virata. So where the Pandavas are staying, Pandavas are staying in Virata Rajya. Virata Rajyamlo Pandavulu untaru. Virata Raju ఎవరైతే ఉన్నాడో తన భార్య తమ్ముడు వచ్చి కీచకుడు. సో ఆ కీచకుడు ఏమంటే రాజు కంటే శక్తివంతుడు. ఏదో అట్లా నేమ్సేకి విరాట రాజు రాజ్యం వెళ్తుంటే అంతా వీందే పవర్, అంటే వీన్ని ఎవరు ఎదిరించలేదు, ఆ రాజ్యంలో ఎవరు కూడా ఎదిరించలేదు. అందుకనే ఈవెన్ ద్రౌపదిని కూడా చెరపట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అందువల్లనే వాడు చచ్చిపోతాడు. ఎవరు? భీముడు చంపేస్తాడు. సో భీమా కిల్స్ దిస్ కీచక బికాస్ హీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ విత్ ద్రౌపది. సో హీ థింక్స్ దట్ ద్రౌపది ఇస్ సర్వింగ్ విరాటస్ వైఫ్ like a maid servant. So by seeing her beauty, this Kichaka want to enjoy with her. So he was forcing. Then what happens? Draupadi comes and informs to Bhima, who was a cooking in charge. So then Bhima says, don't worry, you ask him to come night to Parnashala, where all Mridanga everything plays. No, you ask him to come there, I will take care of it. So when Sairandri, her name is Sairandri, so Draupadi goes and says, okay, fine, I like you, you come night there. So when he comes to the Parnashala, there అక్కడ భీముడు రెడీగా ఉంటాడు. రాగానే చేతులు కాళ్ళు అంతా ఇంచేసి లోపల దూర్ చేస్తాడు. హీ విల్ జస్ట్ లైక్ ఏ వన్ బౌల్, he'll remove all the legs and hands and puts into the stomach. He kills him, properly he kills him. సో ఆయన చంపేసిన తర్వాత సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి వెళ్తుంది? దుర్యోధనకి వెళ్తుంది. సో దాంట్లో ఏముంది? వాడు ఏదో ఒక టైం పోయిన ఆ టైం అయిపోయి చచ్చిపోయింటాడు. దానికి అప్పుడు కర్ణుడు అనలైజ్ చేస్తాడు. కర్ణ అనలైజెస్ దిస్. సో దిస్ కీచక కెన్ బి కిల్డ్ బై ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్. హూ కెన్ కిల్ దట్? ఈ కీచకన్ని కొంతమంది మాత్రమే చంపగలరు. స్వల్ప జన మాత్రమే కీచకన్ని సాయిసో కాకపోతే యారెవరు? సీ లిస్ట్ దట్. భీమా, నాట్ అర్జున. Bhima, so they are all born in one time, one nakshatra. They has to kill each other. That is different. But who can kill them is, he'll list that Bhishma, Drona, Balarama, and Karna himself, and Bhima. These are the 5 people. Easy gives. But in one nakshatra they born is Bakasura, Kichaka, జరాసంధ, భీమ, దుర్యోధన. దీస్ 5 పీపుల్. ఈ 5 మంది ఒకే నక్షత్రంలో పుట్టింటారు. ఎవడు ఇంకొకరిని చంపితే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాని చేతిలో చనిపోతారు. కానీ ఆ వ్యక్తిని డిఫీట్ చేసే అంత శక్తి వీళ్ళకి కూడా ఉంటుంది. ఎవరికి? భీష్మ, ద్రోణ, బలరామ, కర్ణ అండ్ భీమ. See how analysis he gives. See now, I didn't kill Kichaka and Bhishma is also with us. Drona also with us, Balarama in Dwaraka. Then who is remaining? Only Bhima is out of this list.
మీన్స్ భీమా ఓన్లీ కిల్డ్ దిస్ కీచక. కీచకని ఎవరు చంపింటారు? వీళ్ళెవరూ చంపేయలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళంతా మనతోనే ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఎక్కడ పోలేదు. మనతో పాటు లేనివాడెవడో ఒకడు భీముడు, అంటే భీముడే చంపింటాడు. సో like this Karna analyze and says that Pandavas are there in Virata Rajya. Chalo, now king, what you want to do it. So Duryodhana immediately ready. Chalo, now we'll raise the fight against the Virata. So then again Shakuni says, see all this for vinasha kale viparita buddhi antaru kada, manaki eppudu poye kalam vastundo appudu andaru manchi aalochanలు istaru. So what he does, the Shakuni says that no, if you just raise the war against the Virata, your Tata won't allow. Why you want to fight with Virata? They are very simple people, they are supporting us. Why you want to fight? We need a strong reason. What is that? Say every kingdom wants more money, every kingdom wants more land, every kingdom wants more go sampada. ప్రతి ఒక్కరికి ఇవి కావాలి. కాబట్టి ఈ విరాట రాజ్యంలో విపరీతంగా ఆవులు ఉంటాయి, ఆవులు ఎక్కువగా సంపద ఉంటుంది. సో వాట్ వి డూ, వి వాంట్ కౌస్. సో ఫర్ కౌస్ వి ఆర్ వేజింగ్ అ వార్ అగైన్స్ట్ దెమ్. జస్ట్ విల్ టేక్ ద కౌస్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, వి వోంట్ కిల్ దెమ్ ఆల్సో, జస్ట్ విల్ డిఫీట్ దెమ్, get the cows to our kingdom and come back. So then they go and propose to the Dhritarashtra, and next to Dhritarashtra, immediately Dhritarashtra calls Bhishma, Tata, they want to fight something, you see. Like that. Then he asks why. We want go sampada. But for somewhere the Bhishma Deva was not convinced with this, because Bhishma knows that the Pandavas are staying in Virata. So he opposes that. No, not required, we have sufficient. No. It's a decision, we made it, we want to do it this. So on and off మన పవర్ చూపించకపోతే జనాలు భయపడరు కదా. సో ఏం కౌరవులు నిద్రపోతున్నారు అనుకుంటారు. సో we want to show some power. So then somehow he convinced that no, chalo, we'll go for fight. And for that what he does, see, cowherd means cowherd. చేతగానోడు అంటే వానికి ఎంత శక్తి ఉన్నా కూడా వాడు వాని శక్తి మీద మనకు నమ్మకం ఉండదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ విరాట రాజ్యానికి అటువైపు ఇంకోడు ఉంటాడు. So his name is, I forgot his name, Trigarta Naresh, Trigarta Rajya. There is one kingdom next to this Virata Rajya, Trigarta. This Trigarta tried so many ways, so many times to defeat Virata. Because of Kichaka, he could not defeat Virata. Now Kichaka not there, another side Kauravas are ready to fight. So then they inform this Trigarta king, now he can attack from other side, we will attack from this side. It's a very small kingdom. Virata Raja is a very small kingdom. Just now Kauravas are enough to defeat them. But Duryodhana don't want to take even a slightest chance. చిన్న అవకాశం కూడా వదులుకోవడానికి ఇష్టం లేదు. ఆయన డ్యూటీ ఏంటంటే ఆ పక్కైనా పాండవులు బయటికి రావాలి, లేదా ఈ పక్కైనా పాండవులు బయటికి రావాలి. పాండవులు బయటికి రాగానే పట్టుకోవాలి. జస్ట్ we want to catch the Pandavas. If both the side we fight, no, definitely we can bring out the Pandavas. So like that the decision happened, and then other side Trigarta Naresh fights comes, and then Virata, Dharmaraya, Bhima, Nakula, Sahadeva, all four of them went for fighting with the Trigarta. And other side Kauravas attacks. Then who is there in kingdom? Virata's son is there. And Virata's son Uttara, we know, he is not very capable person. Actually in Mahabharata it shows that very joker way, but Uttara is very powerful person. He fought with the Shalya so ferociously, so many days, and finally he left his body. But generally in cinema they shows that Uttara is a very weak person, and just Uttara Pragalpa, ఆయన ఊరికే మాట్లాడుతుంటాడు పని చేయడం అనేసి, but he is a proper Kshatriya. So then Kauravas comes and attacks. So that's where this sloka starts. When Kauravas comes and attacks, and Arjuna is saying that just because of his mercy, because of Krishna's mercy, I could defeat entire Kaurava army. In Kurukshetra also, just because of his mercy, ఆయన దయ వల్ల నేను అంతమంది మహారథుల్ని చంపగలిగాను. So here Arjuna is alone sitting in the chariot, not even Krishna. Krishna is not there in this Virata Yuddha.
So Arjuna sitting and this Uttara is driving the chariot and he defeated all the people and he collected that what is it head kerchiefs, the turbans they do, no, రాజులు పెద్ద పెద్ద టర్బన్లు పెట్టుకొని అది వాళ్ళ గరిమ అంటే ప్రెస్టేజ్. సో ఉత్తర కుమార సిస్టర్ ఉత్తర ఆస్క్ దిస్, ఐ వాంట్ టర్బన్స్ ఆఫ్ ఆల్ కౌరవాస్. సో వెన్ యూ డిఫీట్ ఆల్ కౌరవాస్, collect this and give me. So since Arjuna is a teacher of Uttara, so when disciple or the student asked for this, okay, no problem, I'll get it. Actually she asked her brother, you are such a powerful warrior, once you go and defeat all the Kauravas, don't forget to collect all these things, please collect it. So after that story changes. He could not, just by seeing the Kaurava army, he started running back. But Arjuna, actually when we go for fight, we should not show our back. So when Uttara was running back, showing back to the Kauravas, now Arjuna cannot run back behind him. So he runs like this behind. He won't show back to the Kauravas and just ilage veniki పరిగెత్తి పోయి పట్టుకొని వాడిని కట్టేసి ఆడ రథాన్ని నడుపు, నేను చూసుకుంటానని చెప్పేసి. సో దెన్ హీల్ స్టార్ట్ ఫైటింగ్. అండ్ there are a lot of fight happens between and Bhishma and Kripa, they were discussing. They were suggesting the Duryodhana, see, we know that you want to just find out the Pandavas, you have come here, but this already time over. Actually before fight, Arjuna waged the war with the Gandiva. Just by that sound, Duryodhana identifies this is Arjuna, and immediately comes to the Drona and all elderly people, see, he is the Arjuna, I found him before his completion of 1 year. ఆయన అజ్ఞాతవాసం అయిపోయే లోపలే నేను పట్టేశాను చూడండి. అంటే దెబ్బలు తిన్నోని తెలుస్తుంది ఆ దెబ్బ శక్తి ఏంటి అనేసి. చాలాసార్లు దెబ్బలు తిన్నాడు అర్జున్ చేతులు. ఎవరో దుర్యోధనుడు. వాన గాంధీవ సౌండ్ కూడా ఈయనకి తెలుసు. అంటే అలా ఉంటుంది అనమాట. సో శత్రువు వెన్ హీ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ అండ్ మెనీ టైమ్స్ వీ గాట్ డిఫీటెడ్, then what happens, whatever sound comes from the enemy, we immediately identify, yes, he is Arjuna. So like that, just by hearing the sound of the Gandiva says that he is Arjuna. So then he says, no, it's time is over already. No, this Aranyavasa, Agnatavasa period is over. No, it's there. Then finally fight rises and Arjuna defeats all of them. So they'll collect that head, turbans, and comes to that entire story. But here, this entire, even though Krishna was not present on the chariot, Arjuna giving all his credit to Krishna. And he's saying that just because of Krishna's mercy. See, last line, it looks very small. Arjuna remembered that all this was possible by the grace of the Lord. See, భగవంతుని దయ లేకుండా మనం ఏం చేయలేం. సో మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళు కావచ్చు, ఏమై కావచ్చు, వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. సో హియర్ ఇన్ ద భాగవతం, 1st canto 3rd chapter 33rd sloka, 33rd and 34th sloka mentions that self-realization. See, now Arjuna has realized that Krishna is the supreme personality of Godhead because of his mercy. ఆయన దయ వల్ల ఇవంతా జరుగుతోంది అనేసి. See, how can one come to this realization? ఇప్పుడు అర్జునుడు ఎలాంటి రియలైజేషన్లో అయితే ఉన్నాడో, భగవంతుడే అన్నిటికీ కారణం, ఆయన కృప వల్ల ఇదంతా జరిగిందని, హౌ కెన్ వన్ కమ్ టు దట్ రియలైజేషన్? ఆ సాక్షాత్కారానికి ఎలా రాగలుగుతారు అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో మనం ఎప్పుడు కూడా వెన్ సేమ్ పర్పోర్ట్ కంటిన్యూస్, వెన్ ద లివింగ్ బీయింగ్ ప్రేస్ టు ద లార్డ్ ఫర్ ద డెలివరెన్స్ ఫ్రమ్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్, ద లార్డ్ బై హిస్ కాజ్లెస్ మెర్సీ రిమూవ్స్ ద లివింగ్ బీయింగ్ illusionary curtains and thus he realizes his own self. See, మనము భగవంతుని తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం తెలుసుకోనికి అవుతుందా? Can we try ourselves to realize the God? No, it's not possible. Prabhupada is writing,
when the living being prays to the Lord for his deliverance, ఎప్పుడైతే జీవి ప్రార్థన చేస్తారో భగవంతుని కోసం, ప్రార్థన చేసినప్పుడు నన్ను ఈ మాయా శక్తి నుంచి బయటికి వెయ్యి అనేసి, అప్పుడు ఏం చేస్తాడంట, ఇప్పుడు మనం పొద్దున్నే వస్తాం ఇక్కడికి, రాగానే భగవంతుడు దర్శనం ఇస్తాడా? లోపల పూజారి ఉంటాడు, పూజారి గంట కొడతాడు, శంఖం ఊదుతాడు, ఊదిన తర్వాత కట్టను ఓపెన్ చేస్తాడు, అప్పుడు మనకి భగవంతుడు కనపడతాడు. So once we come morning, early morning, we won't get the darshan of the Lord. There is a curtain, there is a pujari, there is a ganta, there is a sound, and finally one devotee opens up the curtain, then we can see the God. Same thing Prabhupada is writing here. Is causeless mercy removes the living entity, living beings illusionary curtains. మనకి ఏవైతే మోహ జాలంలో మనం ఉన్నామో, వాట్ ఎవర్ ద illusionary curtains we have on our eyes, that will be removed by the causeless mercy of the God. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు దయ, అమితమైన దయ మన మీద చూపిస్తాడో, అప్పుడు మనం భగవంతుని చూడగలుగుతాం. సో thus he realizes his own self. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు అనేది అర్థమవుతుంది. చాలా అద్భుతంగా రాస్తారు ఒక్కొక్క పర్పోర్ట్లో చూస్తే. Desire of the Lord, if the jiva wants to come out of the illusion, then the Krishna has to desire. So when you want to come out of this illusionary energy, we need to desire for it and pray to the Lord and surrender to the Lord, then Krishna opens up. మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని తెలుసుకోవాలనుకుంటామో అనే కోరిక వస్తుందో, అప్పుడు భగవంతుడు దానికి అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు. సో తర్వాత ఏమవుతుంది ఇవి చూడండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ బ్యూటిఫుల్ 2 lines. When external energy turns into the internal, what is the difference between us and the pure devotee? మనకిను శుద్ధ భక్తునికి వ్యత్యాసం ఏంటి? What is the difference between us and the pure devotee is condition. Even pure devotee also condition. శుద్ధ భక్తుడు కూడా బద్ధంగా, అంటే మనం బద్ధజీవి అంటాం కదా, మనం ఏదో ఒక దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం అనేసి, శుద్ధ భక్తుడు కూడా కట్టుబడి ఉంటాడు. Okay. Indirectly, everybody is under control of the God only, but Mahatmanastu Mam Partha Daivim Prakriti Mashita. So pure devotee భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక శక్తి ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడతాడు. నో నాన్ డివోటీ బహిరంగ శక్తి ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడతాడు. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. సో నౌ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్, ఈజ్ ఇట్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ? మనం చూస్తున్నదంతా బాహ్య శక్తి. ఈ బాహ్య శక్తి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? మన చుట్టూ ఉన్నదంతా బాహ్య శక్తే. వెన్ విల్ బికమ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ దెన్? ఎప్పుడు మనం శుద్ధ భక్తులు అవుతాం? See here very nicely, beautifully Prabhupada writes, therefore by his mercy, the external energy which is employed in the illusioning the living being who wants to have it subsides by the will of the Lord in terms of repentance and the penances for the conditioned soul. So when you desire to serve the Lord, when you desire to have a darshan of the God, then this external energy turns into the internal energy by the mercy of the Lord. So just because surrendering to the spiritual master, surrendering to the pure devotee of the Lord, and they recommend to the God that he is interested to do the devotional service, whatever our surroundings external energy is there, that turns into the internal energy. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడో ఫారెన్ కంట్రీకి వెళ్ళారు, అంతా తెల్లోళ్ళు నల్లోళ్ళు ఎవరెవరో ఉన్నారు. వాళ్ళ మధ్యలో ఎవరన్నా వచ్చి మన తెలుగులో ఎవరన్నా మాట్లాడితే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ప్రాణం వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందా లేదా? అమ్మయ్యా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడప్పా వీడు అనేసి. సో ఇన్ ద ఫారెన్ ప్లేస్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు నో సంబడి వెరీ క్లోజ్ టు యూ ఆర్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్, we feel very immediately saved and secured. Similarly, this external energy turns into the internal energy, then we will be very safe and we really release that nature. So last time when I was in Tirupati, we went with morning walk with Maharaj, Loknath Swami Maharaj. We were going near that hill, below the hill we were walking. So we went to one park, oka park like వెళ్ళాము Maharaj తో పాటు. Maharaj was looking at a hill. We were also looking, everybody was looking.
అండ్ మహారాజ్ didn't say anything. He was just looking. ఆయన చూస్తా ఉన్నాడు, కొండను చూస్తా ఉన్నాడు. మేమంతా ఒక 6-7 members was there. Initially other devotees said, Maharaj, that is the bus route. To climb the hill, no, there is a bus route. They said that bus route. He was silent. He didn't say anything. Other devotee also said, Maharaj, that is bus route. I about to say same thing. I was also same category. I am not in a special category. Then Maharaj said, take darshan of Ananta Shesh. So that is the difference between us and pure devotee. When pure devotee sees that, no, this is Ananta Shesha, because we also read that, no, so that whatever the hill is there, it's Ananta Shesha. అది అనంత శేషుడు అని మనము చదివినాం. బట్ మనం చూసేటప్పుడు మనకు బస్సులు కనపడతాయి, చెట్లు కనపడతాయి, పుట్టలు కనపడతాయి, కొండలు కనపడతాయి. వాళ్ళకి ఏం కనపడుతుంది? అనంత శేషుడు కనపడుతుంది. దే కెన్ సీ ద అనంత శేష లయింగ్ దేర్. But for us, first visibility is road, bus, this hill. So like that, when the devotee serves the Lord 100%, this external energy turns into the internal energy. That's what the advancement in Krishna consciousness. అప్పుడే మనము భక్తిలో ముందుకు వెళ్తున్నామని అర్థమవుతుంది. సో ప్రతి కణంలో కూడా భగవంతుని చూడగలుగుతారు. They can see the Lord in every aspect. So then, what happens if somebody is a really sincere person? Sincere person also can do mistakes. కదా, చాలా సిన్సియర్గా ఉన్న వ్యక్తి కూడా తప్పు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? రిపెంటెన్స్ కమ్స్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వెన్ హీ హ్యాస్ హీ కమిట్ ద మిస్టేక్. See, మనమంతా తప్పు చేస్తాం. When we do mistake, some people after 1 hour they get regret. Arey, why I did this? Some person after 1 year, after 10 years, some people never regrets. No, it was right. So this is based on the purity of the person. If he is really sincere in devotional service, if he offends someone, same moment or next moment only feel that I should have not done that. ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఒకరికి అపరాధం చేసినప్పుడు భక్తుడు మనసు మంచిగా ఉంటే కనుక ఏమనిపిస్తుంది అంటే, అయ్యయ్యో నేను ఎందుకు ఆ వ్యక్తిని నేను తిట్టాను అని తొందరగా రియలైజ్ అవుతాడు. మనం ఎంత లేట్గా రియలైజ్ అవుతున్నామో వేరే వాళ్ళని తిట్టిన తర్వాత, మన హృదయము అంత గట్టిగా ఉంది అని అర్థం. అవర్ హార్ట్ ఈజ్ లైక్ ఎ స్టోన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైమ్ టు రియలైజ్ దట్ వీ హ్యావ్ అఫెండెడ్ సమ్వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Azamila, he was a nice devotee, and 25 years he did a seva for the Lord, and suddenly went to the forest. Everybody knows that story. ఆయన 25 సంవత్సరాలు భగవంతునికి మంచి సేవ చేశాడు. 25 సంవత్సరాల తర్వాత ఏడో ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఆ వేష్యని వాళ్ళందరినీ చూడడం వల్ల ఆమె పట్ల అట్రాక్ట్ అయిపోయి భార్యను వదిలేసి తల్లిదండ్రులను వదిలేసి ఈ బ్రాట్ దట్ వేష్య, ఆ వేష్యని తెచ్చి ఆమెను పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళతో పిల్లలు కనేసి ఇదంతా జరుగుతోంది. ఆయనకేం బాధ లేదు. ఈజ్ నాట్ రిగ్రెటింగ్, హీఈస్ హ్యాపీలీ కంటిన్యూయింగ్ లైఫ్. బట్ వెన్ ఎప్పుడైతే విష్ణుదూతలు యమదూతలు వస్తారో, వెన్ విష్ణుదూతల్స్ అండ్ యమదూతల్స్ బోత్ అరైజ్ దేర్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ డిస్కసింగ్ ఈచ్ అదర్, ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్ హిస్ మైండ్ దిస్ రిపెంటెన్స్ అరైజెస్. ఆయన మనసులో అనిపిస్తుందంట అప్పుడు, అవును కదా, విష్ణుదూతలేమో ఈయనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, యమదూతలేమో వీడిని ఎత్తుకుపోవాలి, వీడిని అరెస్ట్ చేయాలి, వీనికి ఎన్నో టార్చర్ పెట్టాలి, వీడు చాలా తప్పులు చేశాడు అని. కానీ విష్ణుదూతలు ఏం చెప్తున్నారు? 25 సంవత్సరాలు భగవంతుని సేవ చేశాడు, దేహం వదిలేక ముందు భగవంతుని నామ జపం చేశాడు, కాబట్టి ఈయనకి అన్ని పాపాలు పోయినాయి అన్నప్పుడు ఆయనకు అనిపిస్తుందంట అజామిలనికి, భగవంతుడు ఎంత దయామయుడు, హౌ మెర్సిఫుల్ లార్డ్ ఈస్. Such a merciful Lord, I left him and I involved in all these sinful activities. So he started repenting, regretting himself. So like this, ఈ రిపెండెన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన హార్ట్లో ఆ సాఫ్ట్నెస్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ అవర్ పూర్వాశ్రమం. మనం ఇక్కడికి వస్తాం, భక్తులం అవుతాం. భక్తులం అయిన తర్వాత వీ థింక్ దట్ వీఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్. అట్లీస్ట్ సమ్ టైమ్ వీ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ డూయింగ్ మై సాధన, ఐఎమ్ వెరీ మెచ్యూర్డ్ మైండ్, ఐ వోంట్ మింగిల్ విత్ ఫైటింగ్ ఆల్ దిస్. ఇదేం చేయను, నేను చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఉంటానండి నేను. ఒకసారి మనం పూర్వాశ్రమం గుర్తు చేసుకోండి. మనం ఇస్కాన్కి రాకముందు, బిఫోర్ యూ కమ్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, వాట్ వాజ్ యువర్ స్టేటస్? వాట్ వర్ యువర్ డూయింగ్ ఇట్?
అన్ని పాపాలే, అన్ని సిన్ఫుల్ లైఫ్లే, ఎంతమందికి ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టింటామో కూడా తెలియదు. సో వెన్ యూ రిమెంబర్ యువర్ ప్రీవియస్ శాస్త్రం బిఫోర్ కమింగ్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, then you will always become a humble and you will be grateful to the God. ఓ కృష్ణ, బికాస్ ఆఫ్ యూ, నీ వల్ల నాకు ఇంత మంచి భక్తులు దొరికినారు, నన్ను భరించేలాంటి భక్తులు ఇంతమంది ఉన్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేను వాళ్ళని తప్పులు ఎదుకడం కంటే వాళ్ళు నన్ను తప్పులు ఎదుక్కుండా నన్ను చూసుకుంటున్నారు. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ అవర్ పూర్వాశ్రమం. సో బిఫోర్ కమింగ్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, దెన్ ఆటోమేటికలీ రిగ్రెట్ అండ్ రిపెండెన్స్ విల్ బి దేర్. That repentance acts like a fire to burn up all sinful reactions. ఏమవుతుందంట, మనం ఎప్పుడైనా ఒక తప్పు చేసినప్పుడు నేను తప్పు చేశాను అని మనం ఎప్పుడైతే గిల్టీగా ఫీల్ అవుతామో అది ఎలా పనిచేస్తుందంట. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ గిల్టీ ఫర్ యువర్ బ్యాడ్ యాక్టివిటీస్, ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఎ ఫైర్ టు బర్న్ ఆల్ యువర్ కర్మ. ఫర్ దాట్ గివ్స్ ఎ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాటన్. Even if you fill this entire house with the cotton, just one a small fire spark enough to burn entire cotton in a seconds. సో మన హృదయంలో ఎప్పుడైతే మనము చేసిన తప్పులకి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఫీల్ అవుతామో, ఆ ప్రాయశ్చిత్తం ఏదైతే ఉందో ఏం చేస్తుందంటే మనం చేసిన పాపాలన్నిటినీ క్షణాల్లో భస్మం చేస్తుందంట. జస్ట్ ఇట్స్ మేక్స్ యాష్ ఇన్ ఏ సెకండ్స్. That's why everybody should feel that I am not qualified. Because of the devotees' mercy, I am here. Because somehow devotees are tolerating me, because somehow devotees are helping me to advance in Krishna consciousness, that's why I am here. Because of not my good behavior, good activities. If somebody understands this point, no, he never ever offend the devotee, and he will feel so happy in the association of devotees. Then culture of the spiritual knowledge begins with the humility. Once you come to this level, automatically Divya Gnan Hridaya Prakashito, that knowledge of the spirituality automatically presents in our heart. Mana hridayamlo aa gnanam anedi automatic ga vastundi. So that's why this point is a very important. So penances related to the repentance, voluntary austerity to nullify the sinful activities. Krishna has to be pleased by the penances and repentance, then the Lord turns. So when you continue these things, repenting, regretting, మన తప్పుల్ని మనం ఎవరైతే తెలుసుకొని ప్రయత్నించి చేస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, turns that. Once what happened, Prabhupada went to foreign country. Devotees were very enthusiastic. ప్రభుపాదకి ఏదో కొత్తగా చేసి చూపించాలా అనేసి. So they are always trying something new to see the happy face of the Prabhupada. What they did, they made very nice altar. Maybe you might have heard already this. Very nice altar. So beautifully decorated. మంచిగా రెడీ చేసి పెట్టారు. ప్రభుపాద వచ్చారు. వచ్చి ఇలా చూస్తే రాధాకృష్ణ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారంట. సో వాట్ ప్రభుపాద్ did, ప్రభుపాద్ దండవాత్ ప్రణామం చేశారు. సో he did దండవాత్ and he woke up. He saw no Radhakrishna. Who is there now? Gaurnita is there. Gaurnita or Jagannath. Then Prabhupada said, అరే నేనేమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానా ఏమి అనుకున్నాడు. ఫస్ట్ దండం పెట్టే ముందు చూస్తే రాధాకృష్ణ ఉన్నారు. సో మళ్ళీ లేచి చూస్తే గౌర్నీతయో జగన్నాథ్ ఉన్నారు. ఇదేంటి అని అడిగితే ప్రభుపాద్ ఇన్నోవేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్నోవేషన్? రొటేటింగ్ ఆల్టర్. What they did, one side Radhakrishna, other side Gaurnita. When Prabhupada was doing Dandavat, Radhakrishna was there. When Prabhupada wake up, they turned. And now, Gaurnita came. And what to say Prabhupada? Whether to encourage them or scold them. They want to please Prabhupada, they did this. But this is not a play. So they are lordship. Whatever way you want, you cannot play that. Then Prabhupada says that altar means installation. We'll install them and we'll respect them. As per their timings, we go and serve. Not as per our desire, okay, I want to take darshan of Gaurnita, turn it to the altar. I want to take darshan of Radhakrishna, turn it. No. So, అప్పుడు అలాగా ప్రభుపాద చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో we want to serve the Lord, but we need to serve as per the Guru's instruction. So we may have a different innovations. So here, so when the Lord, like why I told this example, the turning. So Gaurnita darshan and Radha Krishna darshan, just for joke I told. So when you are really interested to know the Lord and serve the devotees, then this external energy turns into the internal energy.
Once it becomes internal energy, it will become so peaceful. See, when you go to home, whatever is there with you, you'll open up the palm. Come, take. All you call your son, daughter, granddaughter, everybody, please take. But the same person, if you are in a public, how you hold your bag? Properly you will hold. No, it's nowhere should be whole. Nowhere should drop something. మన దగ్గర ఉన్నది ప్రాపర్గా పట్టుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళంగానే చైన్ ఫ్రీగా వదిలేస్తాం. ఎందుకో? Why we are very lenient in the home? Because they all are our people. If they eat also, I am eating. If they enjoy also, I am enjoying. So that is our internal arena. This is external arena. When entire world turns into the internal, then you will be the most happiest person. Okay? So that is the point. Till almost 10 more minutes. Okay, I'll share some few pastimes of Prabhupada disciples. So here Arjuna, till now whatever we discussed is, Arjuna is very grateful to Krishna, whether he is present on his chariot or not. Because he realized that because of Krishna's mercy only everything is happening. Nothing is there in my hand. So yesterday we were discussing 5th chapter of Bhagavad Gita. In that, there is the 3 people who involves in every action. Who are 3? No, 3 people who parts of work. పనిలో ముగ్గురు ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళు? మనం ఒకరే కాదు కర్త అని చెప్పాం. Who are the 3? భగవాన్, ప్రకృతి, జీవ. సో మీరు ఏం పని చేసినా కూడా 3 people involves. One is Jiva, we, Super Soul Krishna and Prakriti. These are the 3 people, the part of one activity. So when you realize this, I am not whole and soul responsible for the work, then we will become humble. మనమే మన చేతిలోనే అంత కంట్రోల్ లేదన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాం? చూసుకొని అడుగేస్తాం. అంత నా చేతిలోనే ఉందంటే ఏం చేస్తాం? అరగంట లేట్గా వస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ మై కంట్రోల్. హూ కెన్ క్వశ్చన్? సో లైక్ దట్ మన చేతిలో అంత కంట్రోల్ ఉంది అన్నప్పుడు అహంకారం పెరిగిపోతుంది, సరెండర్నెస్ రాదు. వీ కెనాట్ సరెండర్ టు ద కృష్ణ. సో when you realize that we are not only the one, 3 people are there, me, భగవాన్ అండ్ ప్రకృతి. వీళ్ళ ముగ్గురు కలిస్తేనే ఒక పని అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? విల్ బికమ్ హంబుల్. నౌ సో devotees, happiness and distress both are Lord's personal mercy. Now Arjuna was surrendered soul. Very nicely he surrendered, but still he is also undergoing difficulties, right? ఆయన కూడా కష్టపడుతున్నాడు కదా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మెర్సీ ఆఫ్ ద గాడ్. సో ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని బెంగళూరు వాళ్ళందరినీ ఒక పక్క నిలబెట్టి మిమ్మల్ని ఒక పక్క నిలబెట్టి వాళ్ళతో యుద్ధం చేయంటే ఫస్ట్ ఎవరిని తిడతారు మీరు? భగవంతుని తిడతారు. ఏమయ్యా బుద్ధి ఉందా నీకు? ఇంతమందిని అంతా ఒక పక్కలో నిలబెట్టి నన్ను ఒక పక్కలో ఉండి యుద్ధం చేయమంటున్నాను. కానీ అర్జున డింట్ క్వశ్చన్ దట్. See, entire Kaurava army is one side, I am alone and without proper charioteer also. No proper driver also. Where to take also this fellow doesn't know. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నన్ను పెట్టి యుద్ధం చేయమంటావు ఏమంటాయా అనేసి ఆయన భగవంతుని నిందించొచ్చాయిండ. పోనీ అప్పుడు నిందించలేదు. He didn't scold Lord. After winning he could have said that I am alone, single-handedly defeated entire Kaurava army. He didn't say that also. Say before result and after result, he is very single-pointedly giving the all credit to Krishna. So when he was in difficulty, ఆయన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుని నిందించలేదు. ఆ కష్టం దాటిన తర్వాత కూడా ఆయన గొప్పగా పొగుడుకోలే. భగవంతుని వల్ల ఇదైంది. సో ఎదర్ ద పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ రెండిట్లో కూడా భగవంతుడు అంటే అర్జునుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడం కోసం అంతమంది ముందు నిల్చోబెట్టి వాళ్ళందరినీ ఓడిపించేశాడు. అది ఎప్పుడు మనకు తెలిసి వస్తుంది? యుద్ధం అయిపోయినాక. కానీ యుద్ధం అయిపోయేదాకా కూడా మనం వెయిట్ చేయము. ఎందుకు భగవంతుడు వై కృష్ణ యాజ్ డూయింగ్ దిస్? అరే కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆయనకు కూడా. నువ్వు కాదు కదా కంట్రోలరు, భగవంతుడు కంట్రోలర్ అనేప్పుడు ఆయనకు కూడా మీరు కొంచెం టైం ఇస్తే ఆయన మీకు చిన్నగా చెప్తాడు, అయ్యా దీనికి కారణం వల్ల నేను ఈ ఇబ్బందుల్లో పెట్టాను. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇఫ్ సంబడి బికమ్స్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్, విల్ కృష్ణ leaves him? No, never. Even if you chant once Hare Krishna mantra, Krishna will keep connect with you. దానికి examples, thousands of examples are there in Prabhupada time.
Once, one devotee, Sudama Maharaj, Prabhupada want to preach in Japan. I don't know whether I told in class or not. Prabhupada want to preach in Japan. జపాన్లో ప్రచారం చేయాలనుకున్నారు ప్రభుపాద్. ఎవరు పోవట్లే. ప్రభుపాద్ ఏం చేశారు చెప్పారు, ఎవరైతే జపాన్కి వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తారో వాళ్ళని నేనే స్వయంగా వచ్చి భగవద్ధామకి తీసుకెళ్తాను. Whoever goes for Japan preaching, I'll come personally and take them go back no Goloka. Then immediately one devotee woke up. His name was Sudama Maharaj. Prabhupada, if you say, I'll go. Then immediately he gave him everything and chalo go. He went and preached. And after that, after Prabhupada left, Prabhupada ఎప్పుడైతే దేహం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో చాలా మంది కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యారు. అంటే ఎప్పుడైతే గురువు లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది, కష్టంగా ఉంటుంది. సో సమ్ పీపుల్ గాట్ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ డీవియేటెడ్. ఇన్ దట్ Sudama Maharaj also left. He left ISKCON. He went to his personal activities and he was doing it. But later, this reunion of Prabhupada disciples, 1996. So somehow they got him and brought him back. And he came to Vrindavan. He practiced nicely. End of the life, he left the body in the Vrindavan, went back to Godhead. So so he was, I think, 15 or 20 years out of Krishna consciousness movement. But end of his life, somehow some region was created. ఏదో ఒక కారణం క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి అగైన్ he made them to chant. No, while chanting, if you leave body, what happens? You go back to Godhead. So Sudama Maharaj example. One more, Surabhi Maharaj was there. Sudama Maharaj I told now. Now Surabhi Maharaj. Surabhi Maharaj was the architect in Juhu temple. Juhu temple lo architect ante anta how to build the temple. He was planning and did lot of seva. He was for 3 temples, Juhu, Mayapur, Vrindavan. But mostly he spent time in Juhu. In Juhu, he was also very nicely did. After Prabhupada left, he left. Prabhupada వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన కూడా వదిలేశారు. 25 years he was not in Krishna consciousness. The year before he is supposed to leave body, ఒక సంవత్సరం ముందు ఆయన దేహం వదిలేక ముందు ఎవరో డివోటీస్ ద్వారా పరిచయం అయ్యి వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి బృందావనంలో పెట్టుకొని మహారాజుని అక్కడ 1 year పాటు భక్తులతో జపం చేసి సో he left the body in Vrindavan. See, this is not like something, okay, maybe 1 or 2 situations might be like that. I'll tell one by one, you can just see that. So then there was 2 girls was there. They were in Krishna consciousness and they were flying in the flight. Just they are connected. అప్పుడప్పుడే భక్తి కనెక్ట్ అయినాడు. వాళ్ళిద్దరు వెళ్తున్నారు. వాళ్ళ సీట్ ఎలా ఉందంటే ఒక రీ లాస్ట్లో 3 సీట్లు ఉంటే ఫ్లైట్లో మధ్యలో ఇంకొక ఆయన కూర్చున్నాడు. సో both the people were sitting both the side, girls, and this person is sitting middle. మధ్యలో కూర్చున్నాడు ఆయన. సరే వీళ్ళంతా ప్రసాదం అంతా ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చినారు, డివోటీస్ కదా. దే ప్యాక్డ్ ప్రసాదం అండ్ సాట్ 5 minutes. సో ప్యాక్ అండ్ సాట్ అండ్ దిస్ పర్సన్ ఆర్డర్డ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్. మధ్యలో కూర్చున్నాడే ఈ వ్యక్తి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాడంట. వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయగానే వీళ్ళకి ఏం ఐడియా వచ్చింది అంటే వెజిటేరియన్ తింటున్నాడంటే ఈయనకి మనం ప్రీచింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఏం చేశారు, సార్ మా దగ్గర we also have some vegetarian food, would you like to take? No, they were not leaving, they are not losing their hope, they are trying, keep on trying. One time this girl will ask, another time this girl will ask, and this person very rigidly saying no. అరే ఈజ్ నేమ్ సేక్ ఈజ్ టేకింగ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటున్నాడు, కానీ ఎందుకు మేము ఇస్తామంటే తీసుకోవట్లేదు. దెన్ ఫైనలీ దే వర్ నాట్ లివింగ్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ డౌన్ ద ఫ్లైట్ దే ట్రైడ్. He said that leave me alone. He was showing all his anger on them. But so inside Paramatma inspiring them to speak again and again. మళ్ళీ మాట్లాడడానికి వీళ్ళ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు.
So then they said that we have a very nice sweets with us. మా దగ్గర మంచి స్వీట్స్ ఉన్నాయి, అందుకే ఒక స్వీట్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు. అప్పుడు ఆయన ఫైట్ చేసి చేసి ఓడిపోయి, సరే సర్వ్ చేయండి తింటానని చెప్పి he asked and they served, had it and started crying. What happened? Then he said, I was a devotee in ISKCON moment. I was practicing everything. Somehow, due to Maya, I tripped out. I slipped out from the ISKCON. But one thing, I never taken non-veg again. I promised to Prabhupada that even if I leave chanting, even if I leave everything, but I will be vegetarian person. See, I was almost many years away from the ISKCON. Still, somehow Krishna arranged the situation to you people to force me again and again and again and again. So then he says that I was a devotee, I was practicing very nice. Somehow, now I will come with you people. So like this, hundreds of stories are there in Prabhupada time. So there are many people who are like try to go away. Govinda Dasi and Gaur Sundar Prabhu. So her name is there in Srimad Bhagavatam. 4th canto of Bhagavatam, if you read, only one disabled name, Prabhupada's disabled name is Govinda Dasi. Why? She planted Tulasi. ఆమె తులసిని భారత ఫారిన్ కంట్రీలో పెంచిందంట. అందుకని ప్రభుపాద ఆమె పేరు భాగవతంలో రాస్తారు 4వ స్కందం. See how great. See, we may think that no, so they are very simple devotees. Govinda Dasi maybe you might have heard, might not heard, but her name is there in Srimad Bhagavatam. So this Govinda Dasi, what happened? This one story I'll stop. So I think they went to some place for preaching. Prabhupada sent. So Govinda Dasi and Gaur Sundar Prabhu, first personal secretary of Prabhupada. So she went to some different place. I won't remember what. Hawaii. She went for preaching in Hawaii. Hawaiiలో ప్రచారం చేయడానికి ప్రభుపాద పంపించిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీరు చూసుంటారు, ఒక ఇన్సిడెంట్లో ఈవెన్ ఇజోలేనే జయపతక స్వామి మహారాజ్ ఆల్సో వాజ్ క్లీనింగ్ ద హోటల్, కీపింగ్ ఈజ్ ఇయర్ ప్లగ్స్. మీరేమి ఉంటారు. సో ఇనిషియల్ డేస్ సో మెనీ డివోటీస్ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ different companies, different hotels to get money to run the temple. సో టెంపుల్ని రన్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో పని చేసి డబ్బు తీసుకొని వచ్చి టెంపుల్ రన్ చేసేవాళ్ళు. అలాగే ఈమె గోవింద దాసి కూడా ఏం చేస్తుందంటే, షీ గోస్ ఫర్ సమ్ వర్క్. ఓకే, లెట్ మీ గో అండ్ వర్క్. సో దెన్ షీ వాజ్ వర్కింగ్, షీ గాట్ నైస్ ప్రమోషన్, నైస్ salary, everything, and gradually her devotion got reduced and material attraction started increased. One fine day Prabhupada called her, I am coming Hawaii. She was not so happy. ఆమెకు అంత ఆనందం లేదు. ఎందుకు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు, ఇక్కడేం ప్రచారం జరుగుతుందా, ఏం జరుగుతుంది, నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, వై Prabhupada want to come? Anyway, spiritual master is coming, let me arrange. So then she very unwillingly she said, okay Prabhupada, please come. When Prabhupada came, she arranged flight, everything, and Prabhupada didn't say anything to her. Early morning and programs was started continuing. One fine day, after 2-3 days time, Prabhupada is sitting near altar and chanting. She don't want to sit near Prabhupada. See, those times Prabhupada has come means they'll go and jump on Prabhupada. Just they want to take association of Prabhupada. Prabhupada ఉండాలనేది అందరికీ ఇష్టంగా ఉంటుంది. కానీ ఈమె మాత్రం డిఫరెంట్గా ఏం చేసిందంటే, ఇక్కడ ప్రభుపాద కూర్చొని జపం చేస్తుంటే ఆమె ఆమూలకు పోయిందంట. She sat another corner and chanting. When she started chanting and Prabhupada also chanting, inside Paramatma started reciprocating her that Prabhupada directly scolding her. What are you doing? ఏం చేస్తున్నావు, ఎటువైపు వెళ్తుంది నీ లైఫ్? ప్రభుపాద ఏం మాట్లాడట్లా. ఈజ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఈజ్ సిట్టింగ్ వన్ సైడ్ అండ్ చాంటింగ్, అండ్ షీ పర్పస్లీ చూజన్ అదర్ ఎండ్ నాట్ టు సిట్ విత్ ప్రభుపాద. ప్రభుపాదతో కూర్చోకూడదని స్పెసిఫిక్గా డిసైడ్ చేసుకుని ఆప కూర్చోండి. జస్ట్ ప్రభుపాద జప, వెన్ హీ వాజ్ చాంటింగ్ జప, త్రూ జప హిస్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దట్ లేడీ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్,
Why you have chosen the material life? Why your interest is increasing towards the material life? After 2-3 rounds of japa, she directly came and fell at the feet of Prabhupada and said, Prabhupada, please forgive me. I was thinking why Prabhupada is coming. It was not in my mind. Somehow because of this material attraction, my whatever the sankalpa has reduced toward the spiritual life. You have come on the right time to rectify me. See, Prabhupada never thought he want to go to Hawaii. So Krishna arranged this situation so that Prabhupada can go and correct her and bring her back to Krishna consciousness. So like this, there are thousands and thousands of, even for in your life, మీ లైఫ్లో కూడా మీరు ఎప్పుడైతే భక్తి నుంచి కొంచెం తప్పాలనుకుంటారో అప్పుడు ఎవరో ఒకరు వస్తారు. పాప, చిన్న పాప ఉంటుంది మీ ఇంట్లో, అమ్మ గుడికి పోదాం, గుడికి పోదాం, గుడికి పోదాం, విల్ గో టు టెంపుల్. Then what happens? Oh, chalo. Either small person or the big person, somehow or other Krishna arranges some situation where you will be back to Krishna consciousness. Because the people who practices Krishna consciousness, they are the very rare souls. It's not like, public in market people are available. No. It's you people are the chosen souls by Krishna. Who are practicing Krishna consciousness, who are coming to hear Bhagavatam class, who are coming to association of devotees, who are taking the prasadam. They are not normal souls. వాళ్ళంతా చాలా చాలా స్పెషల్ సోల్స్. అందుకే భగవంతుడు వాళ్ళని ఎప్పుడు వదలడు. ఏదో ఒకలాగా if you want to enjoy something, you will give, but hold it. How? Pot maker. How pot maker he makes? One hand, అటుకులు కుండలు చేసే వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు? ఒక చేత్తో పట్టుకుంటాడు, ఇంకో చేత్తో కొడుతుంటాడు. దెబ్బ కూడా తక్కువగా తగిలేలాగా, అలాగని చెప్పి విరిగిపోకుండా. సో కృష్ణ ఆల్సో సేమ్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డిఫికల్టీ ఇన్ యువర్ లైఫ్, రిమెంబర్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ విత్ యూ. లైక్ హౌ పాట్ మేకర్ కీప్స్ హిస్ హ్యాండ్. ఎలాగైతే పాట్ మేకర్ ఒక చెయ్యి సపోర్ట్గా పెట్టుకొని ఇంకో చేత్తో కొడతాడో, కొట్టినప్పుడు పాట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఆ అటుకు చేంజ్ అవుతుంది. ఆ చేంజ్ అవ్వడం కోసం ఆయన కొడతాడు. So that's why he gives a difficulty in our life to rectify and bring it to the proper path. But same time you remember Krishna is there behind you. So like this, when you come to this understanding, then your faith and surrenderness increases. When you surrender to the Krishna, then what happens? Krishna opens the curtains. Then you can realize him. Once you realize the God, what happens? This entire external energy turns into ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో అలాగా మనము ఎప్పుడైతే భగవంతునికి శరణాగతి అయ్యి భగవంతునికి సేవ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తామో, మనలో కల్మషాలన్నీ పోయి భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి వస్తుంది. భగవంతుని పట్ల ఎప్పుడైతే ఆసక్తి వస్తుందో అప్పుడు భగవంతుడు తన దయ ద్వారా ఈ కర్టన్స్ని ఓపెన్ చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ కర్టన్స్ని ఓపెన్ చేస్తాడో మనం ఎవరో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు లైట్ ఉంటేనే మనం ఎవరో, రాత్రిలో మనం అందరం వీడియో కూర్చుంటే ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుస్తుందా? తెలీదు. అప్పుడు ఎవరైనా లైట్ వేస్తే మనల్ని చూడగలుగుతాము, లైట్ని చూడగలుగుతాం. We can see in the presence of the light ourselves and the God. When you realize the God, you can realize yourself. Prabhupada says that God realization and self-realization goes together. How much you realize the God and same amount you will realize yourself. So then అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బాహ్య శక్తి అంతరంగిక శక్తి లాగా టర్న్ అవుతుంది. అంతరంగిక శక్తి కింద టర్న్ అయినప్పుడు you will become a happiest person in this world. Hare Krishna. So anybody has any doubt? Hare Krishna. Last week we just shared about one Mataji went to Hawaii and he realized that he mistake and everything. Because our spiritual master visited Hawaii and then by reciprocating Mataji understood. Because Mataji said this is not fair to them. But devotees who still not connected to the Guru Parampara, who says that. Okay. So just I want to ask one question. How many times, see most of them are not initiated here. Very few devotees are initiated. మీలో ఎంతమంది మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు, భక్తి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నప్పుడు ఏదో ఒక స్పెషల్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ మీరు భక్తికి వచ్చిన దాఖలాలు ఎంతమంది జీవితంలో ఉన్నాయి? How many people you have experienced that when you are going away from the bhakti,
some incident or some situation is created and brought back to Krishna consciousness. How many of you have this kind of at least small realization? Most of you have. మీరేం ఇనిషియేషన్ తీసుకోలే, నన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్, బట్ స్టిల్ కృష్ణ మేక్ షూర్ దట్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఏదో ఒకలాగా ఎవరినో ఒకరిని పంపిస్తారు. చిన్న పాప వస్తుందో, పెద్దవాళ్ళు వస్తారో, భర్త చెప్తాడో, భార్య చెప్తుందో, లేకపోతే ఎవరో ఒకరు సడన్ గా టీవీ ఆన్ చేస్తే టీవీలో చెప్తారు. నిన్న మోదీ చెప్తున్నారు ఏమని, ఇస్కాన్ వాళ్ళు చాలా గ్రేట్, దే ఆర్ డూయింగ్ అమేజింగ్లీ, నో యూ షుడ్ ఫాలో ఇస్కాన్ ప్రిన్సిపల్స్. వెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్ కంట్రీ, ఇఫ్ సంబడి సేస్ హరే కృష్ణ, వీల్ అప్నా లగ్తా హై, मतलब he says that no, we feel that our people, so you people also should like that. Yes, some news somebody will tell, or some voice will come, somebody on the road something shouting. సో ఇలాగా ఏదో లాగా భగవంతుడు ఒక సిచ్యువేషన్ అరేంజ్ చేస్తాడు. డోంట్ వరీ, యు ఆర్ ఇన్ అ సేఫ్ హ్యాండ్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు ట్రై అవర్ బెస్ట్ టు సర్వ్ కృష్ణ. ఓకే, ఎనీ అదర్ పాయింట్స్ యూ వాంట్ టు షేర్, ఎనీబడి? Yes, Prabhu. Vikas Prabhu. Just now you gave an example of a room full of cotton. For example, we had done a sin, and very next moment you realize that a self-realization, it gets corrected, and that means all that sins will go away. Right? So if it repeats, so if we make the same mistakes after 1 week or after 1 month, will that sin get wiped out? సి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం పాపాలు చేసినప్పుడు భక్తి చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ అదే పాపాలు చేస్తుంటే, సో దెర్ ఈస్ అ హరినామ అపరాధ. సో ఇఫ్ యూ కమిట్ ద సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్, మీరు ఎప్పుడైతే నేను జపం చేస్తున్నాను కాబట్టి, సినిమాలో చూపిస్తారు కదా, ఒక ప్రాణం తీశాను, ఇంకో ప్రాణం పోసాను, ఎవరినో మనిషిని చంపేస్తాడు, ఒక గుండ్ర గోతనో చీమనో బతికిస్తాడు, బతికిచ్చి ఏం చెప్తాడు, అక్కడ ప్రాణం తీశాను, ఇక్కడ ప్రాణం పోసాను, సరిపోయింది. ఇవంతా సినిమా డైలాగ్, అవునా? సో మనం ఎప్పుడైతే, ఎందుకు మనం చేసిన పాపాలన్నీ పోతాయి అంటే, నెక్స్ట్ మనము ఆ పాపాన్ని చేయము అని మాట ఇవ్వడం వల్ల భగవంతుని మనం చెప్తాం. సో వీ సే దట్ వీ వోంట్ రిపీట్ దోస్ సిన్స్ అగెయిన్ విత్ అట్లీస్ట్ మై కాన్షియస్నెస్. ఒక్కోసారి మనకు తెలియకుండా చేయొచ్చు, తెలియకుండా. సో వితౌట్ నోయింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ మే డూ సేమ్ మిస్టేక్, బట్ knowingly done mistake will be more severe. So that's why whatever now you have done, now since you are chanting, everything will be clear, but don't repeat that sin again and again. That, and one more question may come that, okay, all sins cleared up, then why I am suffering? పాపాలన్నీ పోయినాయి, జపం చేస్తే పాపాలన్నీ పోతాయి అన్నారు, పోయినాయి, మళ్ళీ నేను ఎందుకు సఫర్ అవుతున్నానంటే, దెర్ ఆర్ టూ వెరైటీస్. వన్ ఈజ్ అ సిన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అ సిన్ఫుల్ టెండెన్సీ. ఒకటి పాపము, పాప ప్రవృత్తి. పాపాలు పోతాయి, సిన్స్ విల్ బి క్లియర్డ్, బట్ సిన్ఫుల్ టెండెన్సీ విల్ బి దేర్. సపోజ్ యూ ఈట్ ఎన్ ఎ మ్యాంగో ఈజ్ ఓవర్, యూ థ్రోన్ అవుట్, ఎవ్రీథింగ్ డన్, ఫ్రమ్ స్టమక్ ఆల్సో దే వెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ 2 days. But whatever the experience you have now while having mango, that will be there in mind. Whenever you see mango, what do you remember? Last time when you had mango, no, those experiences will come. Immediately you want to buy mango and eat it. Similarly, whatever the sin you have done before, you have that experiences. పాపం పోతుంది. మీరు పాపం చేసినప్పుడు దాని ద్వారా వచ్చిన అనుభవం ఉంటుంది, అది మన మనసులో ఉంటుంది, మళ్ళీ పాపం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దాన్నే ఏమంటారు, పాప ప్రవృత్తి అంటారు. ఆ పాప ప్రవృత్తి అనేది నిదానంగా పోతుంది. దట్ ఇన్ సిన్ఫుల్ టెండెన్సీ విల్ గో స్లోలీ వెన్ యూ బికమ్ సీరియస్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్, బట్ ఆల్ సిన్స్ విల్ బి క్లియర్. పాపం పోతుంది, పాపం చేసే ప్రవృత్తి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకు ఆ అనుభవం ఉంది కాబట్టి. ఆ పాపం చేసే ప్రవృత్తి కూడా పోవాలంటే మనం భక్తిలో సీరియస్గా చేయాలి. దొంగతనం చేసి 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 సడన్ గా వాడిని దొంగతనం చేయొద్దంటే ఉంటాడు వాడు, చేతులు వానికి ఇలా, నో హిస్ హ్యాండ్స్ విల్ బి ఇచ్చింగ్, ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్. ఆ ప్రవృత్తి పోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, ఎస్. So last week, early morning at 5:30, I was doing a japa when I was in China.
So my room was 51st floor. So I started doing japa, and when I was halfway, the room bell rang. So I did not complete the entire chanting. I ran away to say who is there. So when I saw there was no one and the door got locked. So then what to do? Then I started doing chanting outside itself. And after 30 minutes they arrived to open my door. It means, since I did not complete my chanting, Krishna. I used to go only just one round. I did not complete in one round. So God gave me to practice 5 rounds that day. Half an hour. See? So from that day, when I start chanting, I will not stop whatever reason it is. Very good. Very nice realization. See, like that. ఆయన డోర్ లాక్ అయిపోతే ఇంకేం చేస్తాడు? ఇంట్లో ఉంటే అదో ఇదో చూస్తాడు. బయటికి పోయినాడు, డోర్ లాక్ అయిపోయింది. ఇంక బయట కూర్చోవాలి. ఉన్నది ఒకటి ఆయన చేతిలో జపమాల. ఏం చేశాడు? అర్ధగంట జపం చేశాడంట. సో భగవంతుడు అరేంజ్ చేశాడు, జపం చేయరా, ఇది జపం టైం అని. వెరీ గుడ్. సో యువర్ ఇన్ ఎ సేఫ్ హ్యాండ్ అండ్ నో, ప్లీజ్ చాంట్ నైస్లీ. టుడే ఈజ్ ఏకాదశి. ఏకాదశి డే, చాంటింగ్ more rounds, reading, hearing. So this all gives a lot of added advantage. So now we'll all chant once, one Hare Krishna, all one round japa for our temple project and other things. Hare Krishna.